హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చోటా కిచెన్ ఛానల్. ఈ వేడి సమ్మర్లో మ్యాంగో థిక్ మిల్క్ షేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు బ్లెండర్ తీసుకొని అందులో ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న మ్యాంగో పీసెస్ని అందులో వేద్దాం. టూ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేసుకుందాం. అలాగే మనం మిల్క్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకుందాం. చోటా మిల్క్ ప్యాకెట్. ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకుందాం. చోటా బ్లెండర్ని ఆన్ చేద్దాం. మన మ్యాంగో థిక్ మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం ఒక గ్లాస్లో వేసుకుందాం. థిక్ మిల్క్ షేక్ చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా బాగుంది. డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేస్తున్నాను నేను. సో అంతేనండి, చాలా సింపుల్ కదా. మ్యాంగో థిక్ మిల్క్ షేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసారు కదా. ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.